Okay, tutaanza topic yetu ya scalar and vector. Tutaangalia na related problems na namna ya kufanya computation ya some questions. Okay, welcome. Let's see scalar quantities. Scalar quantities. By definition, we say that scalar quantities is the any physical quantity that has the magnitude only. Example: time, distance, temperature, energy, speed, mass, area, volume, density, electric current, specific heat capacity, etc. Concept yetu ni nini? Ni kwamba tunapozungumzia scalar tunazungumzia physical quantity zote ambazo zina magnitude peke yake. Magnitude maana yake ni size. Maana yake ni size. Okay, mfano tunapozungumzia time manake tunazungumzia labda 2 hours, 4 hours. Kwa hiyo ukisema time labda 4 hours manake idadi, yani you talk about the size. Size ni 4 hours or 6 hours. Magnitude only manake hakuna direction. Hawezi ukasema ni masaa 5 mashariki, masaa 5 magharibi. No. Hauwezi ukazungumza kitu kama hicho. Maana yake nini? Kwamba tunapozungumzia scalar, tunazungumzia quantity zote ambazo zinakuwa zina magnitude, yani zinakuwa zina ukubwa peke yake ila hazina direction. That is the concept. Huwezi ukasema sasa hivi ni temperature labda ni ni centigrade 50 kaskazini, centigrade 30 mashariki. Inakuwa ni meaningless. Lakini tunazungumzia tu nyuzi 50, nyuzi 70, 80 and whatever. We don't include the direction. We don't include the direction. Kwa hiyo hizi quantity zote ambazo tumezimention hapa na zinginezo ambazo tumesema ni etc. We say that ni quantities ambazo tunaziita ni scalar, zinakuwa hazina direction ila zina magnitude only. That is scalar. So you have to be very careful with the examples na ujue namna kudifferentiate from vectors. Okay, that is scalar. Let's see vector. We say that vector quantities. Vector quantity is any physical quantity that has both magnitude and direction. Example: force, displacement, velocity, momentum, acceleration and so on. Manake nini? Kwamba tunapozungumzia vector zinakuwa zina direction. Manake force ina direction. Kwamba force hii ni 5 newtons north, 5 newtons west or east. Yani manake kuna direction fulani. Displacement from east to west or 5 centimeter east or 3 kilometer north. That is displacement. Yani ukiona kwamba kuna direction imekuwa included pale, we call it displacement. Ila kama hakuna direction tunaita distance, ambayo tumeisoma hapa juu kwamba distance na yenyewe ni part ya scalar. Ila ikiwa na direction we call it displacement. The same to velocity. Kwenye scalar tunaita speed, kwenye vector tunaita velocity, maana inakuwa na direction, momentum, acceleration and so on. Okay. Let's see vector arithmetic. Tuangalie vector arithmetic ambayo tutaangalia addition, subtraction na vitu kama hivyo. Okay, we say that scalar quantity can be added, multiplied, divided or subtracted. Maana yake ninapozungumzia hizi scalar quantity ambazo tumesoma hapo juu, zinaweza zikawa added, zinaweza zikawa multiplied, zinaweza zikawa divided au zinaweza zikawa subtracted. Example: if you have two liquid in different measuring cylinder, let's say the first one contain 10 centimeter cubic and the second contain 20 centimeter cubic. If you ask me to find the total volume, you must add to obtain the total volume. Manake kupata total volume jumlisha. Manake this is scalar, this is scalar. To get the summation you simply add. Hiyo ni concept katika scalar. Okay, let's see katika vector. Vector kuna some different kidogo za namna kufanya addition na kufanya vitu kama hivyo. Okay, let's see. First of all, we say that vector quantity can be represented on a diagram by a directed line segment. Consider the diagram below. Manake nini? Kwamba vector inakuwa presented by arrow. This is arrow, ni line ambayo inakuwa ina arrow, line segment with arrow. Vitu vya kuelewa hapa ni nini? Ni hivi. Length ya line segment no magnitude na arrow no direction. Kwa hiyo length ya kutoka hapa mpaka hapa, this is magnitude of this vector, na hii arrow huku maana yake ni direction, kwamba vector yetu inatoka huku kwenda huku. That is the direction. Okay, before we proceeding we have to note these things. Not before, tutaangalia hizi note before ambazo zitatusaidia kuelewa kwamba tunavyosoma vector basi tujue tuna rely wapi. Okay, number 1 we say that
Direction can be represented by using compass direction. Kwa direction inaweza ikawa represented by degrees, mean that nyuzi fulani labda 30 degrees, 20 degrees and so on. Hiyo ni direction. Kwamba direction tunayozungumzia inaweza ikawa given in north, thousands, east and whatever, au ikawa presented in degrees. That's the concept. Then you say that the two vectors are equal if the magnitude and direction are the same. Maanake vector mbili zinakuwa sawa kama magnitude yake ni sawa na direction zake zinakuwa ni sawa. Hizo vectors zinakuwa ni sawa. Number 3. Triangle method and parallelogram method are used to add two vectors. Tuliona kule juu kwamba scalar tunazijumlisha tu, lakini katika kufanya addition ya vector we have two methods. We have one triangular method and the second is parallelogram method. Tutaziona huko mbele tunapoelekea. Then we say that the vector we get after the adding of two or more vectors is called the resultant vector. Maanake ile vector ambayo tunaipata baada ya kujumlisha vector mbili au zaidi tunaita resultant vector. Then we say the resultant vector can be added by mathematical or graphical or diagram. Maanake nini? Kupata ile resultant vector tunaweza tukatumia either mathematical au tukatumia graphical or diagram. Maanake nini? Tutaona hapo mbele wakati tunafanya some additions za vector, utaona jinsi gani tunavyotumia mathematical method au hiyo tunaosema ni graphical. Then we say that the resultant vector is measured as an anticlockwise angle of rotation from due to east na vitu kama hivyo. Kwa tutaona jinsi inavyokuwa. Okay, let's see adding by mathematical method. Tuangalie namna kujumlisha vector kwa kutumia mathematical method. Okay, we say that when adding two or more vectors by mathematical method, mathematical formula used to sum up vectors. Mfano, tuna Pythagoras theorem, we have trigonometrical ratio na zile identities ambazo zinaweza kutusaidia kupata some addition. Kwa hiyo tutaona huko mbele kwamba kuna some cases tutatumia Pythagoras, some cases tutatumia hizo trigonometric ratios. That is first by using mathematical. Na by using graphical method kuna some steps za kufuata hapa. Kwa kutumia graphical nadhani ndio tutaitumia na ni rahisi. By using graphical method nasema hivi, the following are the steps followed when adding two or more vectors by graphical method. One, we say that choose a suitable scale and write it down on a graph paper. Maanake hatua ya kwanza lazima uchague scale, kwamba kama nimepewa vector hizi hapa, je, ni scale gani ambayo itaweza ikaswitch ili niweze kuchora. Kwa mfano ukipewa kilomita 20, uweze kuzichora kilomita 20 kwenye paper, so you have to use a scale to minimize it. Second, we say pick starting and draw the first vector to scale direction stated, indicate the magnitude and direction. Maana nini? Unaanza sasa ku present, unachagua ya kwanza. Kama ilikuwa ni 3 km north, maana scale yako ilikuwa ina represent kitu gani, utaichora pale. Direction iwe ile ile, indicate magnitude na direction. That is very necessary. Thirdly, we say that starting from the head of the first vector, draw the second vector. Maana pale ulipoishia vector ya kwanza unachora vector ya pili. That's the concept. Pia start direction until given vector, finish na vitu kama hivyo. Then fourth, we say that draw the line to connect. Baada hapo na connect a tail of the first drawn vector and the head. Baadaye una connect to tail ya vector ya kwanza na head ya vector ya pili, na hiyo ndo tunaita resultant vector. That is what we call it, resultant vector. Baada hapo measure the length of the resultant vector and convert it to actual. Baada hapo na convert to actual unit. Baada hapo na determine direction of the vector kwa kuangalia either use au kwa kuangalia ni north, south or southeast and whatever. Hicho kitumezekana. Tuangalie mfano rahisi ambao utatusaidia. Okay, we say that example. Suppose a man walks starting from point A, a distance of 20 meter due north, and then walks 15 meter due east. Find his new position from A. Find his new position from what? From A. Kwamba alitembea mita 20 akielekea kaskazini, then akatembea mita 15 kwenda east. Maanake nini? Procedure ambayo tumesoma hapa juu ndo nitakutumia hapa. Okay, solution. First of all, using scale. Atuanza kusema tunatumia scale. Maana yake nini? Hapa tunaweza kutumia scale kwamba 1 cm represent 5 meter. Kwa sababu huwezi ukachora mita 20 kwenye daftari lako, huwezi. Kwa hiyo tunatafuta scale ambayo itakuwa inaweza kwa tukaipresent kwenye daftari ikachoreka vizuri. Maana yake tuna scale yetu ni 1 cm
5 mita. Maana yake nini? Hizi mita 20 tutachora sentimita ngapi? 4. Hizi mita 15 tutachora sentimita ngapi? 3. Hicho ndio kitu kinamaanisha. Okay. Then we say that the first vector, draw a vector AB 4 cm due north. Hii 4 cm ni hizi mita 20. Then baada ya hapo from B draw BD, vector ya pili 3 cm. Hii 3 cm ndio hizi mita 15 hapa juu to east. Tunafahamu north ni wapi, east ni wapi. Then join AD, baada unaunganisha ili kupata result. Kwa hiyo simple concept ndio hii hapa. Kwamba this is AB ambaye huu urefu wa AB ni sentimita 4. B kwenda D ni sentimita 3 according to the scale. Baada ya hapo unapima AD. Na ukipima AD ukichora vizuri utaona AD ni sentimita 5. Lakini kumbuka hizi sentimita 5 tumesema kumbe sentimita moja ni sana mita 5. Kwa hiyo tunairudisha kule kwenye mita ambapo tukicross tutapata kwa sana mita 20 ngapi? 25. Kwa hiyo tunasema kwamba kumbe basi resultant vector yetu ilikuwa ni sawa na mita 25, mita 25. Baada hapo wanasema determine direction. Direction tunatumia trigonometric relation. Tumepewa opposite and adjacent. Maana yake angle yetu hii hapa. Maana yake opposite yetu ni hapa, adjacent. Kwa relation hapa ni tan. Tan of theta ni opposite over adjacent. Ambaye opposite yetu ni 15 ganya. Kwa hiyo hapa ambao kusoma kwenye mathematical table utapata basi direction yetu ni angle 36 na minute 51. So degree 36 and minute 51. Then we say that therefore position of D is represented by vector AD of magnitude 25 meter at angle hiyo hapo east of north, kwa sababu alienda north baadaye akaenda east, maana yake inakuwa east north. Ndio hicho kitu ambacho tumekizungumzia hapo. Okay, baada ya kuona mfano rahisi tuangalie method 1 2, hiyo ambayo ni tunasema ni triangular method. Baada hapo tutaishia hapo, then next time tutaendelea na kipengele kingine. Okay, this triangular method we say that or triangle law huwa ina state hivi. I will say that if three forces are in equilibrium and that two of the forces are represented in magnitude and direction by two sides of triangle, then the said side of the triangle represents the resultant of the two forces. Ni very simple sana. Maanake tunachora lakini kwa kuangalia resultant kwamba itatokea iko wapi. Lakini be very careful with this law, kwa sababu most of the time unaweza ukampa state triangular law basi ujue namna inavyo state. Okay, tuangalie mfano. A brick is pulled by a force of 4 Newton acting northward and another force of 3 Newton acting northeast. Find the resultant of these two forces. Hapa ni simple kama tulivyofanya example 1. Hapa utafanya hivyo hivyo. Utachora ya kwanza, utachora na ya pili. Lakini nini? You have to be very careful. Kasema hivi. Hizi ilikuwa ni 4 Newton acting northward. Hii 3 Newton ili acting northeast. Northeast. Find the resultant of these two forces. Maana yake nini? Tunaanza kuonyesha kwanza hii 4. Ambaye 4 ilienda north. Maana yake nini? Hii hapa 4. Scale yetu nini? Scale yetu ni 1 cm to 1 Newton. Maana yake hizi ni 4. Kwa hiyo tutachora 4. Hii ni Newton imeelekea north mpaka hapa. Hivyo basi hii ni direction ya north. Baada ya hapo northeast. Northeast ni hii hapa ambazo zilienda 3 cm. Maana yake nini? Ukichora hapa ile zile direction 4 utapata kwamba hapa iko nyuzi 90. Kama ni nyuzi 90, northeast ni nyuzi 45. 90 jumlisha 45 unapata 135. Ndio hii nyuzi ambayo tumeipata hapa. Hivyo basi unachora mstari mwingine kuindicate hiyo 3 cm ambayo ni equivalent to 3 Newton. Baada ya hapo resultant yetu ni nini? Ni A to D. Then unapima length ya A to D ambayo hapa ni 6.5 cm. Baada hapo tunaichange. If 1 cm equals to 1 Newton, what about this 6.5? Kwa hiyo kumbe resultant yetu ilikuwa ni 6.5 Newton. Ilikuwa ni 6.5 Newton. Okay, today tutaishia hapo na naomba uendelee kupitia vizuri hiyo concept. Kama kuna sehemu hujaelewa usisite kuniandikia kwenye WhatsApp uniambie kwamba hujaelewa wapi, then nitakujibu na nitakuelewesha vizuri. Okay, thank you very much. Have a nice time. I wish you all the best. Take care, stay home, be safe. Okay, thank you.